my dear students. Let's start the session. Projectile motion on an inclined plane. Projectile motion. Projectile motion on an inclined plane. Inclined plane. Projectile motion on an inclined plane. Okay. See here in this case one. First మనము inclined plane తీసుకోండి. This is the inclined plane. Okay, inclined plane. So inclined plane లో case A అన్నమాట. Inclined plane లో case A. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు ఇది దీన్ని నేను ఆల్ఫా అనుకుంటే, ఇది ఆల్ఫా అనుకుంటే, సో యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ మాత్రం థీటానే అవుతుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు మనము దిస్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్, దిస్ ఈజ్ వై, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఎక్స్ తీసుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ఐ క్యాప్, దిస్ ఈజ్ జే క్యాప్, జే క్యాప్. ఓకేనా? సో ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే కింద నుంచి పైకి, పై నుంచి కిందకి, అట్లా అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రొజెక్టైల్, ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎట్లా టచ్ అయ్యింది అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెలాసిటీ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ వుడ్ బి యు, దిస్ వుడ్ బి యు. ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎట్ an angle theta. It is projected at an angle theta. So now tell me, along this direction, along this direction, this will come, ux will come, u cos theta, u cos theta. Along this direction, along this direction, uy will come, uy will come. Uy equal to how much? U sin theta, u sin theta. Clear? Next, g would be, here you can take g, here to here. This is the g, this is the direction of g. This is g. Now tell me, this is g అయితే ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఆల్ఫా, ఆల్ఫా. along this direction, g cos alpha, g cos alpha. along this direction, g sin alpha, g sin alpha. Clear? అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ విచ్ డైరెక్షన్? దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ విచ్ డైరెక్షన్? మైనస్ జే క్యాప్, మైనస్ జే క్యాప్. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఉందా? ఇది ఆపోజిట్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వై. సో దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ విచ్ డైరెక్షన్? మైనస్ ఐ క్యాప్, మైనస్ ఐ క్యాప్. ప్రొజెక్టైల్ మైనస్ ఐ క్యాప్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు టేబుల్ ప్రాపర్ గా గీయండి, టేబుల్ నీట్ గీయండి. వాట్ యు విల్ గెట్ టెల్ మీ హియర్. ఇక్కడ గీసేయండి టేబుల్. హియర్ దిస్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యు నో ద టేబుల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. క్లియర్? సో నౌ టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ ద ux? చెప్పండి, ux ఎంత? ux equal to u cos theta, uy equal to how much? u sin theta. That both are positive. దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది చెప్పి ఇక్కడ ax equal to how much? ax equal to how much? ax ఎంత? minus g. ax equal to how much? minus g sin alpha, minus g sin alpha. ay equal to how much? minus g cos alpha. Are you getting the same? Here g, this is alpha, cos alpha sin alpha. Along y direction, minus g cos alpha. Along x direction, minus g sin alpha. Now equation of projectile motion. What is the equation of? What is the equation of? Equation of projectile motion. equation of projectile motion.
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో ఇక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత దిస్ వుడ్ బి ద maximum. Of course this part will become how much? See this here. So now let me projectile motion. Y equal to how much? Y equal to how much? F of x. Y equal to f of x. Normal ఇదే ఫ్లో మెయింటైన్ చేయాలండి. ఇదే ఫ్లో మెయింటైన్ చేయాలి. Then what you will get, tell me? Then what you will get, tell me? Sx equal to Sx equal to ux t plus of ax t square. Here ax is not equal to 0. Ax is not equal to 0. Sx plus ఏం రాయొచ్చు? x అని రాయొచ్చా? Sx plus x అని రాయొచ్చు. ux plus లో ux plus ఏం రాయాలి? ux equal to u cos theta. u cos theta into t. u cos theta into t. ax plus ఏం రాయాలి? minus g sin alpha of minus g sin alpha. Minus g sin alpha into t square. Then x equal to how much is obtained? u cos theta. u cos theta into t. u cos theta into t minus 1/2 g sin alpha into t square. Into t square. Clear? తర్వాత sy. This is y equal to how much? Sy equal to how much? Sy equal to how much? uy into t. uy into t plus of ay into t square. Sy plus this is y. Y equal to uy plus ఏం రాయొచ్చు? u sin theta. u sin theta into t plus of ay plus ఏం రాయొచ్చు? minus g cos alpha into t square. So here y equal to u sin theta into t. u sin theta into t minus half into g cos alpha into t square. Okay. Now దీన్ని అలా ఉంచండి. ఓకేనా? Now we need to calculate. So one by one ఈక్వేషన్ అప్లై చేసుకుంటారు. కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు మనము here how to calculate maximum height. So first we need to focus on the maximum height. Maximum height. How to calculate maximum height? This is the h maximum. Maximum height calculations. So ఈ particular దీంట్లో vy equal to how much? vy equal to how much? ఈ పాయింట్ దగ్గర maximum height దగ్గర vy ఎంత? vy ఏమవుతుంది చెప్పు? vy ఏమవుతుంది చెప్పు? 0. vy equal to 0 at maximum height. This is the h maximum. Clear? So now we can write the equation vy square minus uy square equal to 2 times of ay into sy. 2 times of ay into sy. Understood? So ఇక్కడ నువ్వు vy plus లో ఏం పెట్టొచ్చు చెప్పు? 0. vy plus లో ఏం పెట్టొచ్చు? 0. uy అంటే ఎంత? u sin theta whole square. సో ఇక్కడ ay ప్లస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పు?
ay ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు మైనస్ g cos ఆల్ఫా మైనస్ g cos ఆల్ఫా ఇంటూ sy ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు ఇది vy 0 అంటే sy ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు h మాక్సిమం అని రాయొచ్చా ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ this is the h maximum minus minus పోతుందా e minus పోతుందా clear finally u square sin square theta that equals to 2g cos alpha into how much h maximum finally h maximum equals to how much h maximum equal to how much u square sin square theta by 2g cos alpha put alpha equal to 0 it will become horizontal plane put alpha equal to 0 it will become horizontal plane projectile motion okay na oblique projection on horizontal plane this is the projectile motion on inclined plane oblique projection on inclined plane so horizontal plane అయితే alpha equal to 0 then h maximum equal to how much u square sin square theta by 2g cos 0 will come that is how much u square sin square theta by 2g u square sin square theta by 2g it is matched with the our derived expressions clear oblique projectile motion on horizontal plane oblique projection అంటే at angle theta అన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంది 2g cos alpha completed next data what is the time of ascent and time of descent calculations time of ascent and time of descent calculations this is the time of descent time of ascent and time of descent completed now what is the time of ascent చెప్పండి ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ సో నీకు టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ క్లియర్ సో టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పు vy equal to vy equivalents to how much uy plus ay into t v equal to u plus at సో నేను ఇప్పుడు vy ప్లస్ లో కానీ 0 పెట్టాను అనుకో vy ప్లస్ లో 0 పెట్టాను అనుకో vy ప్లస్ లో 0 పెడితే ఇది మాక్సిమం హైట్ కి వచ్చేసినట్టు vy ప్లస్ లో 0 పెడితే మాక్సిమం హైట్ కి వచ్చేసినట్టు సో అప్పుడు uy this will become how much time of ascent 0 equal to how much uy plus ఏం రాయాలి uy plus ఏం రాయాలి u sin theta ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పు ay plus ఏం రాయాలి ay plus ఏం రాయాలి minus g cos alpha into how much time of ascent ఓకేనా దీని ఉత్తరం తీసుకొని వస్తే ఏమొస్తుంది g cos alpha into time of ascent that equal to u sin theta so finally time of ascent equal to u sin theta by g cos alpha time of ascent equal to u sin theta by g cos alpha time of ascent equal to time of descent
time of ascent equal to time of descent equal to u sin theta by g cos alpha. G cos alpha. Time of ascent equal to time of descent. Time of ascent equal to time of descent. తర్వాత time of flight equal to how much? Time of ascent plus time of descent equal to 2u sin theta by 2u sin theta by 2u sin theta by g cos alpha. Okay na? If you put alpha equal to 0, horizontal oblique projectile motion on horizontal plane will come. So I am matching with the expressions. 2u sin theta by g will come. Next, range completed. Now coming to the range. Now coming to the range. Here to here, range of the projectile motion. Range of the projectile motion R. What is the range of the projectile motion here? How to calculate the range? Sx equals to ux into t plus of ax into t square. Sx equal to ux into t plus. In order to get the range, ఏం చేయాలి చెప్పండి? రేంజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? రేంజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? sx ప్లస్ ఏం రాయాలి? రేంజ్. అప్పుడు t becomes how much? Time of flight. Time of flight. This t becomes how much? Time of flight. T becomes how much? Time of flight. Then range r equal to ux plus ఏం రాయాలి? u cos theta. U cos theta. What is the time of flight? This is the time of flight. Plus half into ax plus ఏం రాయాలి? ax plus ఏం రాయాలి? minus g sin alpha. Minus g sin alpha into time of flight square. Time of flight square. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి r equal to u cos theta. U cos theta into u sin theta by 2u sin theta by g cos alpha. Ready? What is the time of flight? What is the time of flight here? 2u sin theta by g cos alpha. 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 Clear? So now tell me minus g sin alpha. G sin alpha by 2. What is the time of flight? 2u sin theta by g cos alpha. 2u sin theta by g cos alpha whole square. Clear or not? Now tell me what is obtained here? U square. Jandi cheppandi. U square 2 sin theta cos theta by 2 sin theta cos theta by g cos alpha. G cos alpha. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? minus g times of sin alpha by 2 times of g square cos square alpha. Here how much? 4 times of u square sin square theta. 4 times of u square sin square theta. Correct? G sin alpha x equal to g sin alpha
ఓకే 2u sin theta half at square. సో ఇక్కడ మీకు ఏమేమి వచ్చింది చెప్పండి, u square by g cos alpha. ఇక్కడ ఏం చెప్పు, u square sin 2 theta by g cos alpha. g cos alpha, u square sin 2 theta by g cos alpha minus ఇక్కడ g g పోతే sin alpha by cos alpha ఎంత, g g పోతే tan alpha by ఇక్కడ 2 1 జారు 2 2 జారు పోద్ది, 2 2 జారు పోద్ది. సో డినామినేటర్ లో ఏముంటుంది చెప్పు, g cos alpha ఉంటుందా, డినామినేటర్ లో g cos alpha పెట్టండి. ఇక్కడ u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta, u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta, u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta కంప్లీటెడ్. u స్క్వేర్ sin 2 theta by g cos alpha, ఇక్కడ tan alpha, u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta by 2 ఉంది కదా, అక్కడ 2 ఉంది కదా, 2u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta into tan alpha by g cos alpha కంప్లీటెడ్. సో తర్వాత ఇది this part done. This can be modified as, దీన్ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి చెప్పు, సో ఇక్కడ రేంజ్ r equal to how much, u స్క్వేర్, కింద డినామినేటర్ లో ఏముంది, g cos alpha ఉంది, రెండిలో డినామినేటర్ లో g cos alpha ఉంది, న్యూమరేటర్ లో u స్క్వేర్ కామన్ ఉంది, క్లియర్. sin 2 theta minus 2 times of u square sin square theta into tan alpha, sin square theta into tan alpha. Clear. 2 tan alpha into sin square theta. Are you getting the same? Check it once. Put alpha equal to 0, u square sin 2 theta by g will come. U square sin 2 theta by g will come. So for oblique projection on horizontal plane, condition alpha equal to 0, then r becomes equal to how much, u square sin 2 theta by g, u square alpha tan alpha 0 cos 0 tan 0 0 cos 0 1. Okay, u square sin 2 theta by g will come. Cross check it once. Is it correct or not? U square sin 2 theta minus 2 tan alpha into sin square theta, okay na, by g cos alpha. This is case A. So we derived the expression for maximum height, time of ascent, time of descent, time of flight, as well as range. Okay na. Next case B completed. Next item case B. So మొత్తం ఒకసారి రాయండి, అన్ని ఉన్నాయా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం హైట్ ఇన్ దిస్ కేస్, మాక్సిమం హైట్ ఒకసారి రాయండి మళ్ళా, u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta by 2g cos alpha, u square sin square theta by 2g cos alpha, that is time of flight. Time of ascent equal to time of descent equal to u sin theta by g cos alpha, u sin theta by g cos alpha. Time of flight equal to 2u sin theta by g cos alpha.
r equal to u square sin square theta, u square sin 2 theta minus 2 tan alpha sin square theta by g cos alpha. Perfect. Clear? Next one. Case B. Next write down case B. Projectile motion on oblique projectile motion. This is projectile motion on inclined plane. Case B. Focus on case B. Case B. చూడండి ఇక్కడ సో మనం ఇప్పుడు పై నుంచి కిందకి అన్నమాట ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ఓకే సో దిస్ వుడ్ బి ఆల్ఫా. దిస్ వుడ్ బి ఆల్ఫా. అర్థమైందా? ఎంత టైం ఉంది ఇంకా? 9:40. ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫోకస్ హియర్ టేక్ దిస్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్. ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ y డైరెక్షన్. along y direction. It's symbol along x direction. This could be along x direction. సో దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయండి, పై నుంచి కిందకు ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఓకే సో వీఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇది ఆడవి ఇక్కడ టచ్ అయిపోయింది. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో సీ దిస్ వుడ్ బి here to here. So this is I cap. This would be J cap. So we are projecting with the velocity u. It makes an angle theta with the horizontal. Clear or not? అర్థమవుతుందా? మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? సో మొత్తం అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో టోటల్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అయినా ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలి. అది నీట్ వాళ్ళైనా జేఈ మెయిన్స్ ఎవరైనా కానీ సో ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మొత్తం ఫస్ట్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఒకే ఫార్మాట్. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది టాస్క్ ఇక్కడ. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ జీ డౌన్వర్డ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా. So now tell me, this is how much? This is alpha. Here to here, G cos alpha. This is along this direction. This is how much? G cos alpha. Along this direction. This is what? G sin alpha. This is how much? I cap. So here minus J cap. So now draw the table. So ఈ table తీసుకోండి. What people are getting? ఈ table తీసుకోండి. ఈ table గీయండి. సో ఏమొస్తుంది? ux equal to how much? This ux equal to u cos theta, uy equal to how much? U sin theta. uy equal to how much? U sin theta. Clear? So ఇక్కడ ux అంటే ఏం రాస్తుంది చెప్పు? ux equal to u cos theta, uy equal to u sin theta, uy equal to u sin theta. దాని తర్వాత ax ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ax కాన్ఫిడెంట్ చెప్పండి. ax ఎంత చెప్పండి? ax అనేది పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్ ఆ? అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? g sin alpha. ay ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? minus g cos alpha. Clear? So now what is the x and y tell me? Here.
So equation of projectile motion. Equation of projectile motion. Equation of projectile motion. Y equal to f of x. X y రెండు రాసేయాలి. Y equals to f of x. Y equals to f of x. Y equals to f of x. Then చెప్పండి Sx equal to how much? Sx equal to ux into t plus half into ax t square. Sy equals to uy into t plus half ay into t square. Sx plus లో ఏం రాయాలి చెప్పు x equals to ux plus లో ఏం రాయాలి u cos theta into t plus ax plus లో ఏం రాయాలి half into g sin alpha into t square. X equals to u cos theta into t plus half into g sin alpha into t square. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి y equals to u sin theta into t minus half into g cos alpha into t square. G cos alpha into t square. Clear? అర్థమైందా? Next. So next maximum height. Maximum height calculations. What is the maximum height చెప్పండి ఇక్కడ ఈ maximum height దగ్గర if it is the maximum height ఇది గాని maximum height అయితే this is how much. So if it is the maximum height vy equal to how much? Vy equal to how much? 0. This is vx, this is dx. Vy equal to 0. So now tell me how to build the expression for maximum height. Maximum height h maximum we need to calculate h maximum అర్థమైందా? సో ఎలా అప్లై చేస్తారు చెప్పండి h maximum రావాలంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి vy square minus vuy square equal to 2 times of ay into sy. 2 times of ay into sy. Then uy equal to how much? 0 minus uy equal to how much? What is uy? Uy equal to how much? u sin theta whole square. 2 times of ay equal to how much? Minus g cos alpha. Sy becomes how much? h maximum. This would be h maximum. So minus కొట్టేస్తే ఈ minus పోతే h maximum equal to how much? u square sin square theta by 2 times of g cos alpha. Same thing is obtained in the last case also. H maximum equal to u square sin square theta by 2g cos alpha. Now coming to time of ascent and time of descent. Time of ascent
time of ascent. Time of ascent. What is the time of ascent? చెప్పండి, time of ascent రావాలంటే ఏం చేస్తారు? Vy equals to uy plus ay into t. Clear? So Vy is nothing but Vy 0 గా పెడితే this will become time of ascent. Clear? So then what you will get? 0 equal to how much? What is uy? What is uy? Uy equal to u sin theta. U sin theta. This is how much? Ay equal to how much? Minus g cos alpha into time of ascent. Time of ascent can be written as u sin theta by g cos alpha. U sin theta by g cos alpha. Then time of ascent equal to time of descent. Time of ascent equal to time of descent equal to u sin theta by u sin theta by g cos alpha. What is the time of flight? See here, time of flight equal to how much? Time of ascent plus time of descent. Then time of flight equal to how much? 2u sin theta by g cos alpha. 2u sin theta by g cos alpha. Okay na? So now coming to the range. So మనకి ఏమేమి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి చెప్పండి. Okay. So what is the maximum height of time? So u square sin square theta by u square sin square theta by 2g cos alpha. తర్వాత time of ascent to time of descent. This part completed. Now range. How to calculate the range? చూడండి ఇక్కడ range calculations. So how to calculate the range? Range. How to calculate the range? Capital R. How to calculate the range? Range కనుక్కోవాలంటే along which direction we need to apply? X direction. Yes, sir. Yes, x equal to ux into t plus half ax into t square. Sx equal to this. Okay na? Range vy vx equal to directly what is the time of flight? In order to calculate the range, this is the range. Range R. Ux equal to how much? Ux not this. Time of flight. We need to write time of flight. This can be written as time of flight. And the range అవ్వాలంటే ఇది time of flight అవ్వాలి. Range R equal to how much? Ux equal to how much? U cos theta. U cos theta into time of flight. U cos theta into time of flight. Half into ax equal to g sin alpha into time of flight square. Time of flight square. So range R equal to u cos theta into time of flight plus name రాయాలి 2u sin theta by g cos alpha. 2u sin theta by g cos alpha plus g sin alpha by 2 into 2u sin theta by g cos alpha whole square.
సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు u స్క్వేర్ 2 sin theta cos theta ఏమవుతుంది sin 2 theta by g cos alpha plus g sin alpha into 4 times of u square sin square theta by 2 times of g square cos square alpha. G square cos square alpha. So here g gets cancelled out. G and the square gets cancelled out. This 2 and this 2 are clear. So u square sin 2 theta by ఇక్కడ నీకు ఏమొస్తుంది u square కామన్ డినామినేటర్ లో g cos alpha కామన్ ఇక్కడ sin 2 theta this is sin 2 theta sin alpha by cos alpha ఇక్కడ 2 ఉంటది 2 times of tan alpha sin alpha by cos alpha is what tan alpha g cos alpha here u square sin square theta so this is the range range of the projectile motion u square sin 2 theta plus okay na sin 2 theta plus 2 tan alpha into sin square theta by g cos alpha put alpha equal to 0 u square sin 2 right u square sin 2 theta by g this part understood or not this part clear or not clear. This is all about projectile motion on inclined plane.